volvemos. Volvemos al episodio anterior. Hicimos la misión principal, que era investigar acá. Nos enfrentamos a unos mini jefes y ahora nos toca ir acá, el teatro de Doris. Pero vamos a dejarlo un tiempo y ahora vamos a sentarnos en full a hacer las misiones secundarias y hablar con toda la gente, que tenemos nuevas conversaciones, ver qué onda por acá, ver qué onda por acá, por allá, por acullá. Y subirnos de nivel y ahí recién vamos a ir acá. Misiones secundarias, en el episodio anterior hicimos esta sin querer, porque fue totalmente sin querer, y ahora vamos a tratar de completar esta en lo que se pueda. Esta no sé cómo, encontrarse artículos coleccionables, pero no encuentro el otro. Encima no me aparece en el mapa. No sé qué onda, pongo rastrear y no me aparece. Pero bueno, vamos a ver qué onda, investigue un poco. Seguimos. Vamos a encontrar la segunda parte del testamento de nuestro padre. Vamos a la plaza de Quilamba de zombies. ¡Sí! Espectacular. Mirá dónde estaba, boludo. Querido hijo, esta es mi segunda carta dirigida a usted. Si encontró esta, significa que probablemente le haya mostrado la primera parte a su hermana Mary. No, lamentablemente no. A mi amada Emeline. Creo que es bueno no guardarse lo que uno descubre, pero dejaré que usted decida. Recuerda nuestras largas caminatas en este parque. Su madre le enseñó el alfabeto bajo estos árboles. Escondí tantos tesoros magníficos, ok. Ok. Cuando dijo que quería hacer carrera como médico. Si quieres saber más, todo lo que debes hacer es recordar qué hospital seleccionó para postularse a su primera residencia. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Acá hay que ir a la perinola. ¿Está bien? Ok. No sé cómo salvarla. No sé cómo ir a buscar al ciudadano. Por acá no puedo entrar y por acá no puedo entrar. Lo único que se me ocurre es que sea por las alcantarillas. El problema es que no quiero ir todavía a las alcantarillas, o debería ir a las alcantarillas. Oh, y creo que va a haber un cambio totalmente de planes, ¿eh? En vez de ir a hablar y hacer todo esto, vamos a tener que bajar a las alcantarillas. Se va todo a la verde. Bueno, vamos a bajar a investigar. Cambió totalmente de planes el día. Bueno, no sé qué nos encontraremos. A la verga. Mira. I cannot enter. Se abre del otro, todo se abre del otro lado en este juego, es increíble, amigo. I can't believe I'm doing this. ¿Algo más quiere abrir del otro lado? No, nivel 32, amigo. Pero ¿quién sos? Jesucristo. Pará, flaco. Show me your hand, you born. No me diga que no le hizo daño. No, la sombra no, amigo, me tienen re podrido las sombras. No. I will crush you. No sé si es lo mejor enfrentarme a este tipo, ¿eh? No!
Bien, bien, buen combo, buen combo. No, la cagué. I will crush you. Hijo de puta. Necesito curarme, necesito curarme. Give me your blood. Dale, que falta poco. Falta poco. Muerto. Dios. Nivel 32 era. Nivel 32 de este bicho. No estaba preparado. Me dio algo. La violencia de los bulcos. Jamás dejen que el tamaño de un bulgo los engañe. Estos enormes bastardos pueden ser igual de rápidos que cualquier alimaña y pueden ser abatidos de la misma manera. Recuerden, todo es cuestión de progreso y enfrentar las debilidades. Entonces, si alguno de ustedes tiene la desgracia de enfrentar alguna vez a un bulgo, solo de recordar esto. Esquiven hoy y enloquezcanlo. Hiéranlo, ok. Le matamos muy bien. Muy Gucci. El tema fue que... cómo sufrimos, boludo. Y acá... acá ya empiezan los caminos. Acá imagino que es para abrir la puerta que antes no sabría. O nada que ver. ¿Y este? Carta manchada. Me llamo Robert. Quien quiera que encuentre este mensaje le pido que intente ayudarme. Mi hija Louise desapareció hace algunas semanas. Fue vista por última vez en un bar del vecindario. Es la que tenemos que salvar. La trucha bailarina. Dos testigos la vieron abrir el lugar con un hombre elegante que no reconocieron. Quizás se trate de un extranjero. Hay muchos rumores de hombres y mujeres que se desvanecen por la zona. ¿Será el vampiro que matamos? A la chica esta la tenemos que salvar. Pero el hombre elegante que dice, ¿será el vampiro que matamos y hicimos bien en matarle si no iba a matar a esta? Acá está la puerta que antes no abría. Ok, perfecto. Vamos a seguir por acá. No, se abre del otro lado. It's locked. Sí, sí. Absolutamente todo en este juego se abre del otro lado, boludo. Yo no te lo puedo creer. Ok, tenemos manivelas para hacer. No me dio absolutamente nada eso. It's locked, all right. Ah, esta está con llave, bueno. Al menos con llave, ¿vale? Todo el resto se abre del otro lado. No tengo ni idea cómo funciona esto. Ah, mira las plataformas, estoy viendo. Y esta. Pero necesitas la llave de aquel. It's locked. Se abrió la puerta. No tengo la más puta idea de lo que hice, Espectacular. No, amigo, lo único que hice fue apretar las manivelas, nada más. Y ahora puedo abrir la otra puerta. ¿Qué? ¿Y esto? Amigo. No, 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 no. No, estoy muertísimo. Estoy muertísimo. ¡No! No, me mató. No, no hay chance, Son 4 de nivel 30 y... 4 de nivel 30.
A few moments later. Muerto. Queda uno. Queda uno, boludo. Puta de tu madre. Odio con la vida, ustedes. Porno del orto. Moriste, boludo. No puede ser, boludo. El que diseñó esto es un forro, boludo. Son 4 tipos en este espacio, boludo. Dejate de hinchar los huevos, boludo. Por fin, boludo. Pero no puedo hacer nada. ¡Acá! ¡Ay, menos mal, boludo! Soy un forro. Lo que me costó, amigo. Pero sí, boludo. Se tenía que ir por un lado. No pueden estar tan hijos. Basta de enemigo, boludo, lo enfrenté demasiado, boludo. Suélteme, bastardo. I have this thirst for blood. No! Vampire or not, I'll never be your wife! Último enemigo de la noche. How long are you gonna keep me locked in here? Quédate bugueado, por favor, te lo pido. Let me go, you bastard! Quédate bugueado. ¡Muerto! ¡Sí! Disgusting asshole! ¡Sí, boludo! ¡Qué buena bugueada que le pegamos! Llegaron recién, acabo de llegar de Londres. Fue un extenuante viaje de Manchester. La ciudad está triste y sin esperanza. No será difícil conocer una joven que quiera escaparle a la muerte aquí. No vale la hora de comenzar la investigación pronto. Ya no seré virgen. La celda está lista. Ah, no, completamente crazy el chabón. Se llama Luis, es camarera en un bar. Rechazó mi propuesta porque haría algo así. Le prometí que jamás faltaría nada. Vampire or not, I'll never be your wife! No, amigo, mira todas las chicas que trajo acá. Bueno, en realidad hay chicas, ¿eh? Un poquito macabro el lugar, ¿eh? Sí, Lois. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Espectacular. Oh, encima estás enferma. Ay, pero no te puedo hacer el chequeo. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Espectacular. ¿Se puede subir? Se puede subir. Y terminó. ¡Sí, señor! Ahora estamos del otro lado. Perfecto. Perfecto. Me alegra volver a verlo, ¿qué?
the price. I hope you can stay a little longer this time. What? ¿Qué agarré? Quería hablar con ella. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed! I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Veremos. Cuéntame de qué trabaja. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war La guerra and the y... night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Ah, la pucha. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Bueno, una indirecta, Ana, ¿quieres tirar? Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. A la mierda que está con todo esta, boludo. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Carol, en Carol. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Ok, a ver qué tenés. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. No, nada interesante, pero... Este capaz. I hope you can stay a little longer this time. Tiró todos los perros. I cannot enter. Pero ahí no puedo pasar. Por acá llovina. Ah, acá está la puerta que antes no podía abrir. Puche, ahora la abrimos. Sí, qué bueno. ¿Y estos hermanos? Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Ok. La May I mierda. ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. ¿Qué hace May aquí? I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you?
Are you? Oof. What kind of question is that? What am I supposed to answer, exactly? The truth. And I believe you just did it, actually. A la mierda. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. A la Grief would just mierda. kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. Muy misterioso. Goodbye for now, Mr. Baker. Pero el hermano. Pero dale, flaco. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Bueno, estos hermanos son Tell me about yourself, Mr. Baker. misteriosísimos. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Ah, bueno, no sabe nada, muchacho. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Sí, en mi barrio. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. ¡Ay! Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer. And here we are. Muy misterioso. Goodbye, Mr. Baker. A ver, creo que tenemos nueva pista con este. Hello again, Dr. Reed. Exactamente. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know.
A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. Che, dejen de hablar con What acertijos. kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Goodbye for now. Goodbye, hermanos misteriosos. Tenemos un nuevo refugio. It's amazing. Escucho ruidos. Solo bala de pistola. No tengo nada más, ¿no? Muestra vigorosa. Aumenta la resistencia. ¿Y esto de qué será? Antídoto. Y creo que estamos. Fue muy largo todo. Después voy a investigar mejor esta zona. Pero ir a la alcantarilla fue larguísimo. Falta encontrar a 2 personas todavía. 3. La hija de esta, Carol. Que debe estar por la zona. Misión. Ahora hay que ir al hospital a encontrar esto. Hay que informar a él porque ya encontramos lo último que faltaba. Y el restaurante de este chabón. Tenemos la última nota de braille que hay que llevarle. Y encontrar a este que anda a saber cuándo lo encontraremos. Bueno. Nos vemos.